Всем доброго времени суток, друзья, товарищи. С вами Дмитрий, YouTube канал GamerBrands32RF. Кто не подписан, самое время подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик. Ну и продолжим прохождение игры призывателем. Закончили мы прошлый стрим на том, что я очень сильно, как оказалось, затупил, как я и говорил, все правильно, мы в эту локацию пришли, я не знал, что делать, никуда, видите, тут не прыгает, не падает, ничего, а надо было всего-навсего, это, блядь, это просто пиздец, вот эту вот анимацию стукнуть, вот вы понимаете, стукнуть, все, вот она, блядь, концовка, ну не концовка, конец этой локации, наконец-то мы выберемся из этого говна, я сейчас готов, блядь, со злости отъебашить, блядь, всех рядом. Так, вот этот он вяжет всех и дает силу, гнида этот. Надо вот этого сначала завалить, и потом все будет намного легче. Бывает, ребят, вот так вот просто тупо завлясишься, блин, уйдешь в себя. Вы же видели, сколько раз я оббежал эту сраную локацию, я, блин, так и не понял, что там просто всего-навсего вот надо было стукнуть по анимации. Нет, давай туда сначала сходим, там мы успеем еще побыть. Don't step in that. I mean it. We'll find a way around then. Так, все правильно, здесь я подрался. Здесь вот влево я сломал анимацию, надо зайти посмотреть. По-любому тут лут должен быть. Да и похеру, что он. Все? Готовы все. Блять. Там вот наверху что-то вкусненькое. Вон там, видишь? А, и мы пойдем сейчас заберем это вкусненькое. Я не пойму, нахера вот это вот вообще печаль. Какую-то ерунду собираю, надо она мне, не надо. Это вообще что-то новенькое. Плюс 10 очков здоровья. There was essence tied to the altar, but it's all used up. I feel rested. Прикольно, я не видел раньше таких. Оказывается, бывают алтари здоровья. Ладно. Ну все, идем сюда, в лужу в эту. Destroy those ghost wolves if you want me back. Sorry. Блин, Антею призвать не могу, потому что... They always appear near the ooze. So do the whispers. But which came first? Все. Теперь могу. I know.
Блин, ну вот в этой игре всегда остается вот такое, знаешь, ощущение, что где-то что-то ты нужное оставил. Потому что до того много ходов, что это ну просто капец. Вот просто можно пойти налево, направо. Заметь, сейчас карта не работает. Я иду чисто вот на видимость 0, иду по приборам. Here, I found something. Вот о чем я. 8 ходов, ёпты. Иди, не хочу. Страшненькие какие-то пасут меня. PlayStation реально рулит. Согласен с тобой. Что мне кажется, я опять куда-то не в ту сторону рванул. Надо возвращаться. Сюда, если то. Вот опять, я хер просышь, куда бежать. Ну или ебанутый, или я хер его знает. Все, пиздец, я опять удаляюсь. Ёбаный. Когда эта сраная локация закончится? Она просто меня вымораживает. Ни подсказок тебе, ни хера. Я не могу стрельнуть оттуда, откуда-то по этому мосту. Ну тут, по-моему, вообще закрыто все. И вниз я спуститься не могу. Вот в эту кровавую жижу также. Нет, все.
Не, спуститься туда нереально. Да и бегать там, наверное, по этой же не крепко-то и можно. Что этот знак обозначает, не пойму. Одни, блядь, подземелья. Ну-ка, там еще больше никуда нельзя было пройти. Я отсюда, блин, здесь, по-моему, был уже везде. Не по-моему, я здесь точно был. А вот этого вот я не наблюдал. Вот мы и проходик нашли, ребят. Просто тут внимательность должна быть на раз. Чуть маленькую вот запиздюшечку пропустишь. Все, вот именно этим игра и хорошая. Она, блин, тоже мозг выносит себе время от времени очень хорошо. Кого позвать? Больше я на эту ловушку хером поймаюсь. Теперь я эту анимацию знаю, что ее можно развалить. Spectre, going for a meat suit. Не успел появиться. Что я как-то я не пойму, то я временами очень сильный, то я слабый, блин. Разом я с первого раза рублю их, блядь, и разом вообще пиздец. Так, отсюда я сюда поднялся. Вон туда мне. This looks perfectly drinkable. Famous last words. Why hasn't the poison spread to the groundwater? Perhaps it shifts and shapes, like the void. Well, at the very least, it shifts. Looks like the ooze comes from a distinct source. Угу.
malignant will is placed upon this, just like the one we found earlier. We should find that ritual Seeker told us about. I've kept her notes about the hut location. Что-то такое ощущение, что я опять ни хера не туда бегу. Все верно, я побежал в другую чуть-чуть сторону. This whole country is rotten to the core. And you're just now reaching this conclusion? If I wanted your opinion, I'd give it to you. Один сплошной лабиринт. Someone came through here, someone real, not just a shadow. Whoever it was, looks like the ooze got him. What do you think, Antea? You wanted the space to have your own opinion. I'm giving it to you. This must be Antipas Gibbs. Hell of a fall to live through. Now join in any time, Antea. What do you think I'm doing? А, там это. This is God's land. How could we let a witch come to our community? Instructing our children, no less. 'Tis no surprise. New Eden brims over with backsliders. The governor, Кто-нибудь когда-нибудь подумал бы, что Ботан и его батя... Бля, ну они... Получается, правитель ведьмы или как? Ботан вообще по факту показался, ну, нормальным челом. Да, он там, подумаешь... Ух ты. Мне в этой херне нравится. Да, он там дал эту книжку, или как она, страницу восхищения одному из братьев, ну... Ух ты, нихуя ты не насувал. А ну вот так вот ты не пробовал? А вот так, вот подожди, вот так. Что, больно? Куда ты его увалил, походу? Ух ты, глянь. Демоны. Да, активные такие. Those things came from the ooze. They're like those oriental shapeshifters we fought in Bremen. Or Baki liquefy. This is something else. The ooze reacted to our presence. The Gibbs were so angry. Pure Я уже наружу хочу. Блядь, по лесам пошариться. Ну заебали уже эти какие-то лава, не лава засохшие.
How do we get to it? You have turned your back from love, looked away when most needed. Melted. Доберитесь до центра пещеры. И как? Someone's left us a fire camp to use. Ну. Еще одно место. Я не знаю, мне тут и прокачивать-то нехера. Ну да. Ну это показывает, что типа здесь можно отдохнуть. Опять какой-то геморрой с центром. Something tells me this is the condemned well. Do you think you could get that bucket down? Осмотрите ведро. Где ведро? The bucket is tainted. Не, ведро где-то здесь. А, вон, смотри. Что-то наверх паяльник задрало. Все, я отправил тебе. Не понял, еще раз осмотрите ведро. А, вот это, куда она упала? Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this community. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discernment really be trusted? How dare you insinuate such blasphemy? I'm a man of faith. Do what God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. The governor used Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Вот мудак. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. Why now?
That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own, Haskell must have feared the suspicious mob. Нет, я назад вернулся. Так, доберитесь до центра пещеры. Ну вот и я. Well, this can't be good. Перышко какое-то. Почему на нем нет шлема? Вроде бы нормальная одежда такая, там кольчуга, все дела. Чувствую, сейчас будет мясистая бочура с вот этой жижей. Who are you? Confess! Let them speak. If we speak, so you listen? Impudence! Provocation! Read the charges! Let rule in the grave. You have blood on your hands and weakness in your heart. Guilty! Sworn to vanquish evil. You conspired with witches. Sworn to banish all ghosts. Instead, you embraced one. The charges. Cowardice, oath-breaking, deception. The verdict. Guilty. The sentence. Pain hereafter. Блин. I am no witch hunter. Never was. Bloody hell. Is that me? That was a cheap trick. What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. Один готов. Еще сколько? Двое? I never wanted this. I hate the very thing I've become. Shadow's got its strength back. Don't let the ooze get back to its shadow. Ишь ты, съебаться хотела.
deserves to feel like an outsider. Yeah? Well, I rebuke his. Не знаю, только со стороны главы, наверное, можно было призвать. Ой, вернее, изгнать. Ну что, главный остался. Винодное управление нашего политического тела. Выставите из себя софиты и позволяйте нам на помощь от ваших темных крепчает. And Tia died to help New Eden. And still we fight this curse. What more do you want from us? Wasn't expecting to fight myself today. This thing is mine. Your strikes do nothing. Готов еще один. Готов в глаза смотреть. Все, проклятие вылечено. Такая, блин, бесячая миссия была. Enough. Can we please get out of here? Давай посмотрим, вкусненького много дали. Костюм не крепко. Так, оружия у нас нет нового. Оружие самое сильное в руках. Брошь ни на что менять нельзя, но у нас вот кольцо какое-то. Это одену.
Так, луда тут нет никакого. Все, несемся нахер отсюда. Вон туда, в ту дырку. На свободу хочу, в лес. That was awful. This trial. It was as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. I feel judged. Like I'll never be understood again. Justice Есть miscarried мы. here. Of course. Вышли наконец-то. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. Haskell's cowardice is to blame. To save his own arse, he condemned a woman he... knew to be innocent. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for. What is lurking here? Time to work, Banisher. Did you feel that? It's close. Something's nearby. Where is it? Как я так мимо пробежал? Сундучок. Наверх. Seems to be stuck. Так, что там, как там, поднялись мы куда-нибудь? Блядь, пока я отходил. Не заметил, почему лифт не запустился. That down there was... I was tense. I was impatient. Me too. That infamy really got to us. Years of anger coursed through me.
But now I can't even remember why. Me neither. This is what an infamy does. Губернатор Хакскл однозначно виноват. We're here. Сын там доброе дело делал, за отца впарился, там хотел его грехи, да, I forgive you, замолить. and I hope that you forgive Там me вот too. этот вот... Так, здесь я везде был. Вот этот вот фантом, он, в принципе, там как-то был связан с женщиной, которую в ведьмячестве обвинили. А вот вот этот вот хуйло, который тут молится, людям лапшу на уши Oh, вешает, good. His убил latest невинную. sermon. We haven't missed it. Поэтому заходим и ломаем ноги. The Lord's promise of salvation from hell pleases them. Не стыдно же. The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet, in His name, they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. McCraith, my friend, I'm so glad you agree. Now, the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people here. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banisher speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye. There's a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? It tells the story of a man, a latter-day King Solomon. When plague struck his subjects, they turned to him for guidance and protection, for they were God-fearing folk, and he was a godly king. The king turned his flock to God, but 'twas not enough. The plague spread on. The king, worried about his position, needed a sacrificial lamb. You lose the run of your tongue, Mr. McCraith, and of the head to which it's fixed. There was no lamb. There was a trial, fair and lawful. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it. Of all people, you know this. I have been that man. I'm no saint. I just don't mind saying it. A sinner and proud? So why should we listen to you? Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more, no thanks to you. Aha! Poison it was, then. The weapon of the wicked, to weaken the people's will. What was it? Belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal.
Truth unspoken, secrets and lies, wrongs basically, your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius, the wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. Конечно, вы гандоните, меня бесит. You had the power to stop the madness, but instead you chose to let it run all the way to its barbaric conclusion. You brought the curse down on New Eden. Then you called we banishers in to fix your mistake. You boast of your knowledge of demons and spirits, but in truth, you master nothing. You're a peacock. All show and no meat. I'm not here today to bring justice. But this man, your governor, brought death to your doors. No. He deserves blaming. And shame on me if I don't do it. Hell's bells! Friends, have I ever not served the interests of our community? Have I not protected you? Have I not loved you? Death to the dead. This is unfair. Is the evil gone for good? Far from it. Then who will protect us? I will. While Mr. McCraith fights the curse of New Eden, I will protect the people of the Harrows. Or at least, try. Now let's all return to our homes and pray for forgiveness and the strength to bear the consequences of our actions. Your fee. One of the many debts my father left me. Блин, какой-то же мне жизнь медиков дал. Я жизнью рисковал вообще-то. Put your own debts first, young Master Haskell. Don't I know it? Но оно все виднее и виднее становится, я смотрю. Ну же, блин, как я.
Я не пойму, что он помер раком так вот. I hate this place. Хм, Rest суд up над and судьей. please let's get out of here. Печально так. Стопы. А что за задание тут? Задание без задания, просто к костру. Ну, пойдем к костру. Скорее всего, отдохнуть надо или что? You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm what? Disgusted. Disgusted by what we saw down there. By the sins Fairfax Haskell committed in the name of his god. I hope they'll burn in hell. For that I hate myself. Nothing can stand between us. Not even death. Not even death. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were my own. I know her rage. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. Past is the past. You still get to choose your future. Times like this, old wounds can ache. Seems normal. It's more than that. My past casts a growing shadow upon my heart. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister. Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Are you sure it was a dream? Is that why you left the schoolhouse without me? Yes. It must have been a dream. She wasn't there. I mean, how could she have been there? But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? Dreams can be vivid. Can be difficult to separate them from reality. I was awake, Red. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. Death has already torn us apart. I hate this is where we are. I hate that I'll have to say goodbye. But for now, I'll do everything in my power to catch you. This is how we win. Still angry? Gloriously. Ебать. А это еще за что за ключ? Мусорному ящику. Какое оружие?
Так. Да хер с ним. Ну тут намного что можно было, наверное. Да хуяга много, одно кольцо и пиздец. Сука, какого-то самоцвета не хватает. Это еще что за попугай? Ceridian? What do you mean, Ceridian? Ceridian, what's wrong? I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. You understand that? But it's a bird. It's Ceridian, by way of the invisible, speaking through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. Телепортом мы туда отправимся, оба. Пешкарусом 700 метров, пиздячить опять по этим серпантинам. Can you feel it? I have goosebumps. The veil is tearing at the Какого seam. хуя? If I bruise the bud, so the Опять specters эти inside show themselves, you подземелья. could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. А, сука. Бля, еще один.
что с того? Прыгнуть все равно, что туда я не могу. Что-то тут... Ладно, один разбиваю, все нормально. Ну и что? Дальше, может, наверху тут еще одна такая херобора есть. We can get to that ivy from the other side. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Thanks for the gardening tip. Понял. Короче, надо было все это дело прострелить. Зато у меня теперь есть вот такой вот, как уебу. We can get to that ivy from the other side. Хрен его знает. Где-то наверху. Ceridian's power wanes. We shouldn't leave without talking to the witch. Ты уходить не собирался. Хотел лут посмотреть. Nobody's home. I can feel it. Мы к этой ведьмачке опять пришли. Живая наша.
И где она? Короче, найди ее, блядь. Она где угодно может быть. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Заебало, неделю будешь ее, блядь, повреждать. Не пойму, попадаю я или нет. Бля, он тул, наверное. Нахуй. И что с того? Crows. They flock to that great tree up there. Я не пойму, в чем дело? Бля, ну там я вижу. Эту почку я вижу. А где еще что-то? Тупость какая-то с этими почками. The Banishers are here.
Already? How unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. Ух ты, мясистая мочила. You're too late, old mosshead, as ever. Time for peace. I forgive you, old man. Прибралась бабуля. Руки так и не помыла. Будем выключать. Soldiers, bring me her head! Take on, soldiers in charge! Ты ж, сука. Блядь, нет, я надеюсь, если в этой жиже в пизду надо все будет. Василий. Где ты, мудак? Готов. Колечко дали и какую-то печаль. Нахер я такие кольца видал?
Тоже говно какое-то. Так, все, ребят, на этом заканчиваем наш стримчик. Пора мне за ребенком ехать. С вами был Дмитрий, YouTube канал GamerBrian32RF. Если ты до сих пор не подписан на наш YouTube канал, самое время это сделать. Прожать на пальчик вверх, прожать на колокольчик. Снимаю видео для вас, стараюсь для вас. Думаю, для вас не составит труда подписаться и прожать колокольчик с пальчиком. До скорых встреч, до скорых видео. Досмотрим анимацию и буду я убегать. What about me? How do I live now? You're all I ever had, and all I'll ever have. Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then. Так и я сплакну сейчас. She took me in when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Leave her be, for now. Все, ребят, всем пока, до скорых встреч, до скорых видео. О, ачивочку как раз наконец-то подарили.